يمكن ما ملاحظين لكن احنا اليوم بالاسبوع الثالث من الدورة. And we thank you for both your active participation during the sessions as well as your work offline as you work to build your skills and knowledge in e-learning. كل عملكم وجهودكم في أداء الواجبات، الالتزام بحضور الجلسات وتطوير مهاراتكم الشخصية كلها بصراحة محط شكر وتقدير من قبلنا. If you remember, during the first week of the training, we introduced general best practices and the conceptual framework for e-learning. تذكير سريع لحضراتكم، احنا استعرضنا بالجلسة الأولى تمهيد كان عام لمفاهيم التعلم الإلكتروني. Last week, we looked more closely at pedagogy and course design, particularly paying attention to linking course learning objectives to activities, outcomes, and assessment. ركزنا بالجلسة الأسبوع الماضي على الأسس التربوية للتعلم عبر الإنترنت، وتركيزنا كان أكثر حول الانتهاء إلى أهداف تعلم واضحة، كتابة أهداف تعلم واضحة، ومن ثم ربطها بأنشطة عملية تعكس تحقيق هذا الهدف. We also looked last week at considerations for building a respectful and inclusive online learning environment. وفي الجلسة ما قبل الحالية احنا طلعنا أيضا على مواضيع تخص المفاهيم الخاصة بما يسمى آداب الإنترنت وآداب التعلم عبر الإنترنت وأخلاقيات التعلم الإلكتروني بصورة عامة. Today we'll be looking at e-learning applications and skills development through e-learning. جلستنا اليوم راح تتطرق إلى تطبيقات التعلم الإلكتروني وتنمية المهارات خلال الفصول الإلكترونية. And I'm very pleased to introduce Dr. Patrick O'Shea from the Department of Leadership and Educational Studies at Appalachian State University. محاضرنا اليوم طبعا نتشرف بحضور الدكتور باتريك أوشي معنا اليوم. راح إن شاء الله أذكر لأن فاتني أذكر منصب العام، لكن أوعدكم إنه أذكره كله. During this session, our colleagues from the Ministry of Higher Education and Scientific Research will be monitoring your questions and answering in live time. Thank you to our ministry colleagues on the call as well. طبعا الزملاء والأخوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد إن شاء الله راح يكونون اليوم حاضرين معنا لإجابة أسئلة حضراتكم سواء خلال وقت الجلسة أو فيما بعد انتهاء الوقت. And with that, I will go ahead and turn it over to Patrick. Thank you, Patrick. والكلمة الآن للسيد باتريك أوشي. Thank you, Stanley. I want to thank, as with Stanley, I want to thank all of the attendees and say that it is a great honor to be presenting today. مرة ثانية السيد باتريك شخصيا يتشرف بالحضور مع حضراتكم اليوم. As we transition to our first slide, the welcome and introduction, I think it is important to understand the educational goals that you may have. مبدئيا المحتوى راح نبدي به اليوم ويا حضراتكم بدءا من فهم أهداف التعلم الخاصة بنا. So in deciding on what technologies to use for instruction in e-learning settings, it is very important to understand what you hope to accomplish with your instruction. مبدئيا يتوجب على الأستاذ فهم أهدافه التعليمية، فهم عميق وجيد قبل أن يشرع باختيار الوسائل التكنولوجية المتاحة لتنفيذ هذه الأهداف. The interesting thing for me is that it is not good enough just to know that. However, you also the elements of the technology make it possible to understand your educational goals
and what is possible. بالتأكيد طبعا تساعدنا عموما التكنولوجيا المتاحة أمامنا في تنفيذ أهدافنا التعليمية، تساعدنا بكل تفاصيلها حتى نطور فهم أكبر وأفضل لأهدافنا التعليمية. So for the purposes of this session, we are going to do two things. We are going to talk about specific technologies, but also specific goals that you may have for your instruction. محتوانا اليوم يا حضراتكم راح يكون ذو محورين. المحور الأول راح نستعرض ببعض المنصات التكنولوجية والأدوات التكنولوجية اللي تساعدنا كأساتذة، وأيضا راح ننظر إلى المحور الثاني وهو شخصنة هذه الأدوات. كيف ممكن لشخص الأستاذ والسياق التعليمي أن يقرر ويستفاد من هذه المنصات التكنولوجية. So on the next slide, we have the objectives for this session. First, to understand the G Suite for Educators. مبدئيا أهدافنا اليوم تتضمن فهم أكبر وأعمق للأدوات التكنولوجية المتاحة من خلال مجموعة برامج جوجل التعليمية، وأيضا نتطرق إلى أحد أشهر هذه الأدوات، أغلب حضراتكم تعرفوا المودل، ضمن الأدوات التكنولوجية المتاحة للأستاذ. And in the second part, we will talk about the essential skills for learning online and digital literacy skills. أيضا راح نتطرق إلى محور مهم جدا، وهي ما هي المهارات الأساسية الواجب توفرها في شخص الأستاذ للتعلم عبر الإنترنت طبعا، والطلبة أيضا، بما في ذلك ما يسمى محو الأمية المعلوماتية، وقد يسمى أيضا محو الأمية الرقمية. So with that context, we can move on to the next slide and talk about learning management systems in general. نبدي المحتوى اليوم بإشارة سريعة إلى ما يسمى أنظمة إدارة التعلم بصورة عامة. So a learning management system, also called an LMS, is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses, training programs, or learning and development programs. مثل ما تشوفون حضراتكم اللي نقصده بنظام إدارة التعلم أو أنظمة إدارة التعلم عموما، ويختصر أيضا بالLMS، عبارة عن أي برنامج سوفت وير لإدارة وتوثيق وتنفيذ ومتابعة وإعداد تقييم الدورات التعليمية. أي برنامج ممكن يوفر لي إقامة دورة تعليمية بمفهومها التعليمي أو برنامج تدريبي بمفهومه التدريبي يمكن أن يسمى نظام إدارة تعلم عبر الإنترنت. Clearly, there are many different options for this, but they will all normally have the same sorts of features. Things like content creation and management, assessment, grading, collaboration and communication tools. هذه النظم طبعا تختلف من منصة إلى أخرى، أو نقدر نقول تختلف هذه البرامج فيما بينها، تقريبا تشترك في نفس المفهوم وهو نظام إدارة التعلم، لكن تختلف في مثلا مجال كيفية إنشاء وإدارة المحتوى التعليمي، كيفية إنشاء وإدارة التقييم لواجبات الطلاب، إدارة التعليقات والفيدباك من الطلبة أيضا. So each of your institutions will make decisions on which tool is appropriate for it. However, one of the key issues to take into consideration is whether you want a cloud-based solution or a server-based solution. طبعا القرار عائد لكل جامعة وقد يكون لكل كلية داخل الجامعة أنه تقرر ما هي الأنظمة أو النظام الإداري المناسب للتعلم عبر الإنترنت. قد يكون المعيار هو هل تفضل الجامعة أو تفضل الكلية الكلاود بيست. أعتقد لأصحاب القرار عفوا لأصحاب الاختصاص يعرفون فرق بين الكلاود بيست والسيرفر بيست.
ما يستند على ما يسمى بالسحابة الرقمية أو الحوسبة السحابية، والنظام الذي يعمل على نظام الخادم الإلكتروني. The two that we will talk about in depth today, one of them is a cloud-based, and the other can be either a cloud-based or a server-based. الأمثلة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم، أو الأنظمة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم، الأول هو يعمل على نظام الحوسبة السحابية الكلاود بيست، والثاني يعمل على نظام الخادم الإلكتروني، وأيضا ممكن أن يعمل على الحوسبة السحابية. And again, as I said, there are hundreds of options for LMS. A few of the more common ones are Canvas, Blackboard, Edmodo, and Schoology. مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون، طبعا هنالك المئات من الأمثلة والخيارات الإلكترونية المتاحة لأنظمة إدارة التعلم. اللي أمام حضراتكم بعض أشهر الأمثلة: كانفاس، بلاكبورد، إدموندو. Slide, we will focus on a particular LMS, and this is G Suite for Education, also called Google Suite. The development of this service came after many of the tools that make up the G Suite were developed. So it was an effort to tie together some existing tools to make them usable for educational purposes. الشركة المطورة شركة جوجل يعني لم تقم بإصدار المجموعة مرة واحدة، لكن كانت هنالك عدة تطبيقات تم إصدارها في وقت سابق، ومن ثم ارتأوا أنه تجمع هذه التطبيقات والبرامج في مجموعة واحدة. So, as you can read here on the slides, the Google Suite, the G Suite, is a suite of cloud-based tools that are designed to work together for educational management and delivery of content. من نقول مجموعة، احنا قصدنا بالتحديد هو مجموعة برامج تكاد تكون مكملة لبعضها البعض لتحقيق هدف يرغبه المستخدم لمستخدم معين سواء أفراد أو شركات. لذلك هي تستند لتسهيل مهمتها وتسهيل استخدامها، هي تعمل بنظام الحوسبة السحابية أو ما يسمى أيضا بالسحابة الرقمية. The G Suite of tools does not include any advertising and is offered for free to educational institutions. As you can see here on the slide, as of late 2019, there were 90 million students and teacher users worldwide. مثل ما ملاحظين حضراتكم، تخلو هذه البرامج طبعا من أي إعلانات وأي ترويج من أي نوع. قصدنا بمجموعة برامج جوجل التعليمية، ومثل ما تشوفون الإحصائية اللي موجودة حاليا أواخر عام 2019 ما يقارب 90 مليون مستخدم لهذه المنصات. Just as an aside, I'm following the chat, and it looks like one of the slides was missing in the English version, and so we'll make sure that this is updated, and we will send you the full presentation. دكتور باتريك، يلفت نظر انتباه حضراتكم قد تكون بعض المعلومات ما متوفرة في هذا العرض التقديمي. راح ان شاء الله نحرص انه نزودكم بالمعلومات اللي يعتقد انه هي ناقصه، ان شاء الله ارسال كل المحتوى لحضراتكم. Okay, so as we move to the next slide, this is a picture of what is called the transformation report.
this is available to users in America, Canada, and Mexico. اللي أمام حضراتكم مثال على ما يسمى بالتقرير التحويلي. طبعا هذه الخدمة أيضا توفرها مجموعة برامج جوجل، لكن هي مقتصرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بريطانيا والمكسيك فقط. But there are efforts to try to make it available in other languages worldwide. لكن الجهود جارية من شركة جوجل على توفير هذه الخدمة في لباقي الدول ومن خلال باقي اللغات. The transformation report is intended for an institution to track the usage of the tools within that institution's control. مرة ثانية اللي أمام حضراتكم هو مثال عن هكذا أنواع تقارير ما يسمى بالتقرير التحويلي. تمكن هذه البيانات الجامعات والكليات والجهات التعليمية المسؤولة من تتبع المواقع أو المنصات اللي يتم استخدامها بصورة أكبر من قبل الأساتذة والطلبة. So as you can see on the slide here, they are tracking collaboration, communication, creativity, and critical thinking tools that are offered through Google Suites or G Suites. أعتقد ممكن تشوفوها هي الكتابة يعني شوية قد تكون ما واضحة، لكن بالضبط هو منتصف السلايد أمامكم هي المهارات اللي ترتقي بعض الجامعات إنه تتبعها أو تواكب تطورها في أداء الطلبة والأساتذة. بالتحديد المثال اللي أمامنا مثلا مهارات كالتفكير النقدي، كالتواصل، كالإبداع، وكالعمل التعاوني بين الطلبة وبين الأساتذة. This is important because the second part of the presentation today will focus on these types of skills. So we must understand that there are tools available to track and train in collaboration and communication, etc. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا. احنا اليوم راح نتطرق إلى كيفية تتبع هذه المهارات، لكن مثل ما ذكرنا يعني لا يتوفر هذا التقرير حاليا في بلدنا، لكن حبينا نلفت نظر انتباهكم إلى أهمية تتبع هكذا مهارات. So then it becomes a question, and as we can move to the next slide, then it becomes a question to look at the individual products that are available in G Suite. نتطرق إلى ما توفر شركة جوجل من تطبيقات متاحة للاستخدام العام. This slide will indicate those tools you are likely familiar with already. You may already use Gmail and Google Drive, Google Documents, and Google Calendar. اللي أمام حضراتكم هي أحد التطبيقات الأكثر شيوعاً. قد يكون أغلب حضراتكم أكيد تستعملون خدمة البريد الإلكتروني وخدمة التخزين والمساحة المجانية وخدمة التقويم وأيضاً خدمة معالجة المستندات وتحريرها. The next slide will indicate some tools that are part of G Suite that you may not have been familiar with before. اللي أمامنا الآن هي أيضاً تطبيقات متاحة من قبل مجموعة جوجل التعليمية، لكن قد ما نكون نستعملها بصورة مستمرة مثل ما استعرضنا التطبيقات الأولية. You may not know that Google provides sheets and slides, forms, and sites. Sheets is a spreadsheet. قد ما نكون مطلعين على هذه الخدمات والتطبيقات من مجموعة برامج جوجل. الأول أمامنا الشيت، يعني احنا تجنبنا الترجمة لأن حتى تكونون حضراتكم أيضا يعني على اطلاع بالاسم الإنجليزي، وإحنا أكيد راح نوضح استخدامات هذه الأسماء إن شاء الله.
Slides is for presentations, forms is for data collection, and sites is for making web pages and websites. طبعا قصدنا بشيتس اللي حضراتكم تستعملون يشبه الى حد كبير الاكسل، عباره عن تطبيق يوفر لنا البيانات على شكل جداول وايضا يدعم المشتركه. سلايدز هو يدعم العرض التقديمي وانشاء العروض التقديميه عبر الانترنت. تطبيق فورمز اداه لجمع البيانات من مصادر متعدده وايضا جدولتها. سايتس يسمح لنا هذا التطبيق بتصميم مواقع طبعا الى حد محدود، تصميم مواقع انترنت ثم اطلاقها ونشرها للعالم. And on our next slide, some other tools available in G Suite that you may never have heard of before. لكن اللي امامنا الان هي التطبيقات اللي قد ما نكون سمعنا بها اصلا، ما استعملناها بمعنى اخر في بيئاتنا التعليميه. For instance, you have the option to organize communication in groups, or to use Google Meet, which is very much like Zoom. جروبس تسمح لنا بتنظيم وتسهيل التواصل ضمن مجموعات محدده، للي يستعمل ايضا جوجل ميت يشبه الى حد ما البرنامج اللي احنا حاليا نستعمله زوم. Jamboard is an interactive whiteboard, and Vault is a secure data storage unit. تطبيق جامبورد هو تطبيق يعرف بالسبوره التفاعليه، متاح ايضا للاساتذه والطلبه، وتطبيق ما يسمى تطبيق الخزنه او فولت ممكن يسمح للمستخدم بخزن وحفظ بيانات في مكان آمن من الحدث. These are not all of the tools that are available. There are many, many more, and you can explore them. But on our next slide, you'll see that the thing that ties them all together is called Classroom, Google Classroom. بالطبع طبعا تكون حضراتكم هنالك العديد من التطبيقات الاخرى ممكن تستعرضوها شخصيا وتستكشفوها، لكن كل اللي استعرضنا امام حضراتكم الان ممكن ان يلخص ويجمع في منصه واحده نستعملها كلنا وهي جوجل كلاس. And as I mentioned earlier, Classroom is what Google created as an umbrella for other existing tools to bring them together for education institutions. كان إطلاق وظيفة كلاس روم أو تطبيق كلاس روم من جوجل عبارة عن تجميع لباقي البرامج اللي كان مسبقا موجودة، جمعوها تحت مسمى واحد لخدمة مسعى معين. And again, as with most LMS, Google Classroom allows you to manage assignments and provide feedback and assessments. And if you are in the US, UK, or US, Canada, it should say Canada there, and Mexico, then it is available for the transformation report. مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم بالبدء محتوانا عن أنظمة إدارة التعلم، جوجل كلاس روم هو أحد أشهر هذه الأنظمة، أنظمة إدارة التعلم LMS اختصارا. لذلك نشوف بعض المميزات البارزة في جوجل كلاس روم. مثل ما نعرف نقدر احنا ندير الواجبات الصفية وحتى المنزلية. عندنا كثير من الخيارات المتاحة لجمع الآراء من الطلبة والأساتذة. عندنا خيارات حول التقييم. اما ما يسمى بالمثال اللي استعرضناه التقرير التحويلي اللي يتبع بعض الاحصائيات تخص بعض المهارات. الان مثل ما ذكرنا هو متوفر فقط في كندا، الولايات المتحده والمملكه المتحده والمكسيك. And accessing on our next slide, we can see a few screenshots on how to access G Suite. This would show if you are already a Google user, you can find at the upper right-hand corner of your browser a drop-down menu under the 9 squares.
للي حضراتكم اللي يستعمل اللي عنده يعني جيميل مبدئيا، كل ما يدخل الى متصفح راح يشوف اذا كان يستعمل اللغه الانجليزيه راح يشوف اعلى يمين الشاشه، واذا كان يستخدم اللغه العربيه راح يشوف اعلى يسار الشاشه. وهو المربع الظاهر طبعا قريب جدا من صوره الاستاذ باتريك. هاي التسع مربعات عند الضغط عليها راح تكون اكو قائمه منسدله تتضمن كل التطبيقات اللي استعرضناها. So I include this to show you that it is much more than just the 12 tools that I presented in the previous slide. There are many more different options that you could use for educational purposes. إذا تلاحظون حضراتكم كثير من التطبيقات إحنا ما ذكرناها، لكن ممكن نشجع حضراتكم أن تستعرضوها شخصياً، واللي أغلبها ممكن أن يتم استخدامها أو تطويعها أنه تستخدم تعليمياً. So on our next slide, I would ask that you tell us a bit about how you use Google tools and if you use them educationally at all. حبينا نسمع من حضراتكم ما هي بالفعل الأدوات اللي تستخدموها الآن حالياً، سواء كانت من اللي استعرضناها أو بعض المنصات أو البرامج أو التطبيقات الأخرى واللي استعملتوها فعلاً في سياقكم التعليمي. Yeah, I see Skype, I see Google Meet, Forms. بعض الإجابات حول سكايب وجوجل ميت. So it is clear that a lot of you are already using Google. Perhaps not Google Classroom, but even some of you will be using that. مثل ما نعرف طبعا بطبيعة الحال أغلبنا نحن نستعمل محرك البحث جوجل مبدئيا، قد يكون مؤخرا زاد استعمالنا لمنصة جوجل كلاسروم. Okay, so just as we conclude the discussion of Google, on our next slide, I would ask a poll. حتى ننهي ملاحظاتنا حول جوجل كلاسروم، حبينا ناخذ ويا حضراتكم سؤال اقتراح. It might be that Jamboard may not be available as well, but the one that I described that would not be available everywhere that we know of is Transformation Report. الإجابات اللي زودتونا بها هي الإجابة الصحيحة. التقرير التحويلي بالفعل هو غير متاح حول العالم لكل الدول، مثل ما استعرضنا متاح لبعض الدول قليلة جدا، لكن قد يكون هنالك أيضا بعض الدول اللي ما متاح لها خدمة السبورة التفاعلية. So next we will talk very quickly about Moodle. المثال القادم بعد أن أنهينا بعض الملاحظات على جوجل كلاسروم راح يكون المثال القادم هو مودل. So on our next slide, there is some information about Moodle. Specifically, this is a LMS that can be either installed on your own institutional servers or through a fee-based cloud service. برنامج مودل قد يكون يعني ثاني أشهر أو حتى يسبق لجوجل كلاس روم، لأن أغلب الجامعات تمتلك مودل قد يكون موجود على خوادمها الإلكترونية الخاصة بها، أي مواقعها الإلكترونية الخاصة بتلك الجامعات، وقد يكون أيضا يعني يمكن العمل على مودل مثل ما استعرضنا من خلال تقنية السحابة الرقمية. Before we go further, I do have, there are a couple of questions just about the Google, the G Suite. The transformation report is available for institutional tracking of usage of the G Suite tools.
مبدئيا بعض الملاحظات اللي وردت حول التقرير، ما يسمى بالتقرير التحويلي، باختصار شديد عبارة عن إحصائيات تمكن الجامعة أو الكلية من تتبع نسبة الاستخدام للمنصات المختلفة سواء من قبل الأساتذة أو الطلبة. تحمله من الانترنت وتقوم بتنصيبه على الحاسبة الخاصة بمؤسستك أو حاسبتك الشخصية. So hosting it on your own server is technically free. However, it could cost money in terms of the staff support for the tool. مبدئيا البرنامج هو برنامج مجاني، تقدر تحمله من الانترنت على حاسبة معينة في الجامعة وتقدر تسوي الشبكة الخاصة بك للاختبار أو للدورات، لكن ممكن يكون غير مجاني في حال رغبة الجامعة أو رغب الأستاذ في أنه يحصل على بعض الدعم التقني والفني من الموقع. Now, cloud-based Moodle services may cost money, but they are likely to be more easy to manage technically. النوع الثاني ما نعنيه بالسحابة الرقمية. باختصار شديد أنت ما تحتاج أنه تحمل برنامج وتنصبه بالطريقة التقليدية، أنت فقط تدخل على موقع يعني بهذا الموقع تسوي إقامة للدورة وتنصيب للدورة، أو خليني أقول تنظيم للدورة، لا يوجد تنصيب بالمعنى التقليدي. هذا باختصار شديد ما نعنيه بالسحابة الرقمية. And as you can see, there is some data here from Moodle about the total number of sites and courses and users and enrollments. Interestingly, there are, according to Moodle, 335 registered Moodle sites in Iraq. هنالك 335 موقع مودل مسجل في العراق. طبعا هذه معلومات حسب موقع مودل نفسه. On our next slide, you will see a map of the world. This comes directly from Moodle's website where they track this data. الإحصائية الصورية اللي أمامنا طبعا حسب عمق الألوان الغامقة تشير إلى البلدان اللي تستخدم مودل بصورة أكبر. I see there is questions in the chat about the cost for Moodle. Much of that is going to depend on whether you host it on your own institution's servers or whether you pay for the service through a cloud-based server. بعض الأخوة يسأل عن التكاليف اللي ذكرناها حول استخدام برنامج مودل. طبعا التكاليف راح تتراوح وتختلف بين استخدامك لمودل من الجامعة أو من حاسبة، خلينا نسميها حاسبة الجامعة أو حاسبة القسم بعد أن يتم تنصيبه، وأيضا راح تختلف إذا ما طلبت استخدام أو حبيت تستخدم برنامج مودل باستخدام تقنية السحابة الرقمية، يعني بدون تنصيب وبدون تحميل تقليدي للبرنامج. So on the next couple slides, we have features of Moodle that allow you to enroll large groups of students at a single time. It is multilingual. It has bulk course creation, and it does reports and logs. مثل ما بعض حضراتكم تعرفون الميزات الإدارية اللي أسهمت في انتشار مودل، طبعا استيعابه لما يسمى بالتسجيل الجماعي، دفعات من المسجلين من قاعدة بيانات سواء خارجية ممكن نسجلها في البرنامج. أيضا هو متعدد اللغات وإمكانية إنشاء دورات تدريبية جماعية ونسخ هذه الدورات ومن ثم استعادة
النتائج لاحقا. طبعا ممكن ايضا يمكننا من اعداد تقارير، وهنالك سجلات لدخول وخروج ونشاطات الطلبه. And again, I thank the people in the chat who are answering questions about cost. It does depend on institutional needs how much Moodle would cost. So it is very difficult to say definitively how much it would cost for your institution. متابعة اجابتنا على سؤال تكاليف مودل ما ممكن يكلف الجامعه. التكاليف عموما تعتمد على حاجه الجامعه نفسها وحاجه الكليه قد تكون. طبعا يعتمد ذلك يعني على سياق التعليمي للجامعه، لذلك ما عندنا سعر واحد ممكن يعكس الاجابه لهذا السؤال. So another set of features on the next slide that Moodle offers are similar to many of the others that we've already talked about. Activities, groups, assessment, badges, those kinds of features. اللي امام حضراتكم ايضا هي ميزات في موقع مودل توفرها هذه المنصه. طبعا ممكن ندمج مجموعه من الانشطه المختلفه في مكان واحد او في دوره واحده، وايضا نقدر ننظم الطلبه في مجموعات في دورتنا التدريبيه. يسمح لنا ايضا مودل باجراء عده عمليات للتقييم، سواء من المعلم يعني اتجاه الطلبه او بين الطلبه انفسهم، وايضا بعض ما يسمى بالباج او العلامه المميزه اللي تميز شخص عن اخر. So different from G Suite, Moodle began as an LMS and the features were built into it rather than the G Suite approach, which took existing tools and bundled them together. الاختلاف الرئيسي حتى حضراتكم تكونون بالصوره، الاختلاف الرئيسي بين مجموعه برامج جوجل وبين المودل المنصه اللي احنا في صددها، هو انه الاخير مودل تم تصميمه من البدايه كمنصه او كنظام تعلم عن بعد او الكتروني، لكن طبعا على اذا نلاحظ مجموعه برامج جوجل فيما بعد لاحقا جمعت بعض التطبيقات اللي تم اصدارها تحت مظله واحده وقامت بتطويرها لتهيئتها كنظام تعلم الكتروني. So this is not a complete list of the features that are available within Moodle. There are many more beyond this. اللي استعرضناه لحضراتكم كان استعراض عام لميزات مودل. احنا لازلنا في صدد كثير من الميزات في هذه المنصه. And in answer to some of the questions in the chat, the needs of your institution should dictate which LMS platform you use. ايضا جوابا لبعض الاسئله من الاخوه حول نوع او اختيار المنصه التعليميه. مره ثانيه نذكر حضراتكم هي طبقا الى حاجه الجامعه وحاجه الكليه، وقد تكون حاجه الاستاذ بهذه الحاجه راح تحدد اي من البرامج واي من المنصات التعليميه ممكن اعتماده. I would say, however, it is important to be consistent in your approach throughout the institution. Trying to use G Suite in some instances and Moodle in others is very complex and unnecessarily difficult. لكن نصيحة الدكتور باتريك الشخصية أنه تنصح الجامعة وتنصح الكلية باختيار جيد لمنصة واحدة فقط واعتماد هذه المنصة على طول فترة حاجتها إلى تلك المنصة، وعدم الانتقال والخلط بين البرامج المتعددة. I can say that my institution, Appalachian State University, uses G Suite for communication.
كمثال أستاذ باتريك يستعين بما تستعمله جامعته للتواصل بين الطلبة، يستعملون مجموعة برامج جوجل تعليم. But that is a personal decision that our institution made. I would suggest each of you think hard about which is more appropriate for your needs. لكن كان هذا مثال على قرار جامعة معينة ارتأت أنه تستعمل هذه المجموعة أو هذه المنصة للتواصل مع الطلبة وإقامة دوراتهم، لكن مرة ثانية نذكر حضراتكم أنه هذا يختلف من جامعة لأخرى، لذلك ندعو حضراتكم أنه تفكرون بما هو مفيد من منصات تعليمية وبرامج ممكن اعتمادها على المدى البعيد. So on our last question, or our next slide, we'll ask the question, let me launch this. Which of the following best describes the nature of Moodle? اللي أمامنا أيضا سؤال حابين نسمع من حضراتكم أي مما يلي يوصف لنا ما هو مودل، ما هي طبيعة مودل. Most everybody sees this as a learning management system, which is correct. الإجابة الصحيحة مثل ما زودتونا بها حضراتكم هي الإجابة رقم A أو الحرف A، الإجابة الأولى. So the question on the next slide is, knowing what you know about your own institutions, which do you think would be a better option for you if you're not already using one? Patrick, excuse me. I just want to make sure that we have the right question. Can you read the question again in English? No. Knowing what you know about Moodle and G Suite for Education, which do you think would be a better option for your own situation and why? Yeah, thank you. Because I thought there was a different question. Thank you. Got it. مثل ما تشوفون حضراتكم أيضا حابين نسمع من أغلب اللي استعملوا تطبيق مودل أو استعملوا البرنامج عموما وأيضا استعملوا برامج جوجل سويت. إذا بحسب خبراتكم عن استعمال التطبيقين والمنصتين من منهم سيكون خيار أفضل لسياقكم التعليمي ولماذا؟ Following the chat, it seems to be a very maybe even split between G Suite and Moodle. الأجوبة اللي وردتنا أو توصلنا من حضراتكم يعني تكاد تكون قطبين أو اختلافين بين جهتين تستعمل الأولى الجي سويت والثانية تستعمل المودل. So as I know that I didn't answer some of the technical questions that you have about these tools, but we can, those tend to be very specific, and trying to stay general with this, I hope that you got a sense of the different types of tools that are available for learning management systems. يمكن يعني إلى الآن ما أجبنا كل الأسئلة الدقيقة بصورة تقنية أو الأسئلة اللي تعلقت على التفاصيل التقنية. احنا حبينا يعني يكون هنالك طرح تقديمي بصورة عامة حتى نطور فهم حضراتكم لهذه المنصات. طبعا ممكن تطلعون على يعني هذه الإجابات لأنها إجابات دقيقة جدا وتكون سياقية وحسب سياقكم التعليمي. But now I would like to switch to a more educational and pedagogical part of the session with the next slide. نستعرض ويا حضراتكم بعض الأمور والمهارات اللي ممكن تعززها هذه الأدوات، بالتحديد المهارات اللي تتمحور حول المفاهيم التربوية. As I said at the very beginning, it is important to know what you are trying to accomplish
educationally in order to find the appropriate tool. So for this part of the session, we're going to talk about some of the skills that we hope to teach our students. مثل ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية المحتوى، احنا نحتاج إلى فهم عميق لأهدافنا التعليمية، لأن هذا الفهم هو اللي راح يحدد اختيارنا وراح يحدد هوية المنصة الإلكترونية اللي راح نعتمدها. لذلك راح نشوف ما هي هذه المهارات اللي ممكن تعززها الأدوات اللي نختارها كمنصات تعليم إلكتروني. And then we can look at potential technical solutions within LMS to teach and track and assess those skills. بعد ذلك ممكن نستكشف ما توفر لنا اياه هذه الادوات من تقنيه وتكنولوجيا متاحه من شانها انه تعزز اهدافنا وتخلينا نوصل بالفعل الى الاهداف اللي تم وضعها مسبقا. So on our next slide, I attempt to provide context about why this is important. حبينا نلفت انتباه حضراتكم الى اهميه هذه القضايا، حبينا يكون هنالك يعني سياق محدد خاص بهذه القضايا نقدر نناقش به اهميه هذه القضايا. Specifically, the research into e-learning and distance learning would indicate that participants can feel isolated and unmotivated and will fall behind if they are not supported appropriately. طبعا كثير من البحوث حول منصات التعلم الالكتروني ومفاهيم التعلم الالكتروني، احد هذه النتائج اللي خرجت بها هذه البحوث وممكن ان يؤدي التعلم عن بعد الى الشعور بالعزله لبعض الطلبه. Tools like G Suite and Moodle can provide the framework for that support, but they do not provide the support itself. ممكن توفر لنا هذه المنصات اللي استعرضناها المثالين الجي سويت والمودل، توفر لنا بعض الادوات للتقليل من هذه الهيئة. For example, communication and collaboration tools in G Suite would allow for students to interact with each other, but they need an educational reason to do so. على سبيل المثال مثل ما استعرضنا مجموعة برامج جوجل وبكل تطبيقاتها توفر لنا التواصل وتوفر لنا التعاون بين الطلبة، لكن بالنهاية احنا نحتاج ننطي الطلبة سبب حتى يتواصلون وحتى يتعاونون، وأيضا سبب حتى يستعملون بالفعل هذه التطبيقات. So the tools in an LMS that facilitate communication and collaboration are built to help create student engagement. إذا بالدرجة الأساس كل أنظمة التعلم الإلكتروني هي مهمتها الأولى والأساسية خلق التواصل والتعاون بين الطلبة بالدرجة الأساس. And critical thinking and creativity skills are important to ensure students are empowered and motivated to engage. بطبيعة الحال طبعا ما ننسى أحد أهم المحاور وهي التفكير النقدي والإبداع أيضا بين الطلبة، هي عناصر أساسية ممكن من خلالها نوفر تواصل أفضل بين الطلبة وتعاون أفضل بينهم. And the last topic we'll talk about, information literacy, these are the skills that help people make sense of the information that they have access to. باختصار وبصورة عامة مفهوم محو الأمية المعلوماتية ويسمى أيضا محو الأمية الرقمية هي المهارات اللي تمكن أي شخص من فهم المحتوى الإلكتروني اللي أمامه، ما هو موجود داخل هذه الشاشات الإلكترونية، ممكن أن يفهم هذا المحتوى ويتفاعل معه. So on our next slide, we talk about the communication tools
that are already built in to LMS. For example, discussion forums are a key feature in Moodle, and groups is groups and Gmail are built into G Suite. Those tools are built to facilitate communication between participants. مثل ما ذكرنا كل أنظمة إدارة التعلم تقريبا توفر طرق وتوفر لنا برامج داخل هذه الأنظمة للتواصل بين الطلبة والتعاون أيضا بين الطلبة والأساتذة. طبعا المثال اللي استعرضناه من مودل، عندنا بالتحديد ما يسمى بمنتدى المناقشة أو منتديات المناقشة داخل برنامج مودل، وايضا خدمه جروبس او تطبيق جروب اللي وايضا طبعا خدمه البريد الالكتروني من جيميل من جوجل، واللي توفر لنا اياها مجموعه جي سويت، كلها من شانها انه توفر تواصل وتعاون بين الطلبه. There's a very important question asked in the chat about how to motivate students to keep going with the e-learning program. سؤال وردنا من احد الاخوه حول كيفيه تحفيز الطلبه للاستمرار بالتعلم. In my experience, there are two elements to that motivation. One is the tools through which the participants engage, and the second, is the support that they receive through that engagement. جواب الأستاذ باتريك على السؤال اللي تم طرحه حول كيفية التحفيز أو طرق التحفيز، مبدئيا احنا لازم نوفر الأدوات اللي من شأنها أنه تخدم الطالب وتسهم في رفع مستوى تحفيزه. وأيضا بالدرجة الثانية أو ثانيا جوابا للسؤال هو الدعم اللي احنا نوفره كأساتذة للطلبة. By the engagement part, by the second of those two, what I mean is the way that the educational system is set up, including assignments, activities, lectures, all of those have to incorporate the students' input so that they can feel empowered as part of this. حبينا نفصل فقط على النقطة الثانية وهو الدعم اللي يوفر الأستاذ للطالب. ماذا نعني بالضبط بالدعم؟ كلمة الدعم الأستاذ باتريك يشير إلى محور مهم جدا وهو كيفية هيكلة الدرس ومحتوى الدرس الإلكتروني من واجبات ومن تقييم ومن جمع آراء. احنا لازم نوفر في الواجبات والتقييم وجمع الآراء، نوفر داخل هيكلية هذا الدرس أو ندخل وندمج داخل هيكلية الدرس آراء الطلبة أنفسهم حتى يعني يشعرون بدورهم وأنه تم تمكينهم وإعطائهم دور في العملية التعليمية. Students will not be engaged just through the content. They need to feel a connection to the content and the environment in order to keep themselves motivated. المحتوى بحد ذاته ما يوفر لنا دعم وتحفيز مناسب للطلبة المحتوى بحد ذاته، لكن يجب أن يكون هنالك عنصر مكمل وهو البيئة اللي من خلالها يشعر الطالب أنه هنالك رأي مسموع لهذا الطالب والبيئة مناسبة أنه يتم سماع رأيه وتحفيزه للاستمرار. In my own teaching, and I teach all online,
من الأخوة، لكن يعني أيضا الاعتقاد الشخصي أنه لا يوجد هنالك جواب خاطئ وجواب صحيح، لأن احنا نتعامل مع بيئات تعليمية خاصة قد تكون حتى على مستوى الطلبة، ولكن هذا رأيي الشخصي في هذا المجال. In fact, our next slide may give a sense for some of this. This is a traditional model of group dynamics that goes from the forming of the group through the creation or storming of ideas to the norming of the group, that's where they decide on their workflow, to the performing stage where they deliver their product. يمكن بعض الإجابات اللي زودنا بها الأستاذ باتريك يعني قد تكون شبيهة بالنموذج اللي أمامنا، نموذج تطوير المجاميع. احنا نشوف في بادئ الأمر طبعا على يسار حضراتكم تشكيل هذا الفريق اللي قد نعتبره هو الصف، وطلبتنا هم أعضاء هذا الفريق، مرورا بما يسمى بالعصف الفكري. عندنا كثير من الافكار من مختلف الطلبه حول الطريقه مثلا الافضل للجواب، وايضا مرورا بوصولا الى الاستقرار على منصه واحده او على طريقه اجابه واحده، ومن ثم انتقالا الى الاداء واستلام الواجبات، وانتهاء بما يسمى الانهاء او اغلاق هذا الصف الدراسي عند انتفاء الحاجه اليه. So when educators in e-learning try to use groups for their projects, this is how they hope the project and the group works. It works smoothly, they go through these stages, and everything ends with the culminating performance, whether that is turning in a paper or making a presentation or some other deliverable. أغلب الأساتذة حول العالم اللي يقومون بممارسة التدريس الإلكتروني بطريقة أو بأخرى يأملون أنه يكون هو هذا الحال اللي أمامنا. يبدأ الصف بتشكيل عدد معين وطبعا من الطلبة هم أعضاء هذا الفريق، مرورا بالاستماع إلى كل الآراء، وإحنا سميناه العصف الفكري، قد يكون حتى العصف الذهني، وأيضا صعودا إلى الاستقرار على إجابة معينة، طريقة إجابة معينة، ويأمل الأستاذ بعد ذلك أنه يتم استلام الإجابات ونقدر نشوف الأداء من الطلبة. However, as we see on the next slide, this isn't always a smooth process. Teachers who depend on the group dynamics to work smoothly without oversight can sometimes be surprised when things fall apart nearing the end. لكن قد يكون أغلب حضراتكم يعني شهد بعض التحديات أنه مو دائما إحنا نشوف هذه السلاسة والانتقال الصحيح من مرحلة إلى مرحلة بدون مشاكل. تواجهنا كثير من المشاكل والتحديات، لذلك نشوف المؤشر اللي أمامنا هو دليل على المنطقة المحتملة للمشاكل. And the question about why it's in this specific form, this wave form, is mostly about the impact and effort put into each of these stages. The storming is usually a much smaller portion of the project, whereas the performing tends to be a much larger form. أحد الأسئلة من أحد الأخوة يسأل على أنه يعني ليش بالتحديد هو شكل الموجة بدءا من التشكيل وانتهاء بمرحلة الإنهاء؟ إحنا ليش ناخذ شكل الموجة؟ عموما الأستاذ باتريك يعني يرد على هو الخط اللي أمامنا قد يكون شكل موجة، لكن أيضا يشير إلى أهمية ومدى مدى تأثير المرحلة. يعني قد إحنا بالتشكيل نحتاج إلى وقت معين، قد ما نحتاج هذا الوقت بالعصف الذهني، وهكذا مرورا إلى الإنهاء. So Tuckman, by the way, is the researcher who designed this concept.
طبعا تكمن الاسم تحديدا هو اسم هو عالم بالموارد البشريه، هو اللي طور لنا هذا الشكل او هذا النموذج اللي امامنا. So the potential problem area there is if the teacher is not checking in on the process of the group, then the group could be dysfunctional during that norming phase, which causes difficulty with actually producing the outcome. نشوف أهمية متابعة الأستاذ في هذه المرحلة تحديدا، وإحنا أشارينا إلى هذه المنطقة المحتملة للمشاكل. ممكن هنا نشوف مشاكل كثيرة إذا غاب إشراف ومتابعة الأستاذ. طبعا بالتحديد السهم هو بين الأداء وبين الاستقرار. So this is an illustration for me in terms of how the tools in something like G Suite or Moodle can facilitate the group work, but the teacher still has to monitor the group to ensure that it is working properly. عرضنا احنا المنصات اللي من شأنها أن تسهل لنا العملية التعليمية وقد توفر تواصل وتعاون أفضل بين الطلبة والأستاذ أو الطلبة بينهم، لكن نؤكد مرارا وتكرارا على وجود عنصر إشراف ومتابعة من قبل الأستاذ. So if we move to the next slide, we see another researcher, Belbin, who has categorized the different skill sets that people can bring to collaborative group work. المحتوى اللي امامنا في هذه السلايد، احنا اخذنا مثال ايضا اخر من عالم اخر، بيلبن هو عالم اخر، لنموذج اداره مجموعه. في هذه الحاله مجموعتنا هم الطلبه انفسهم داخل الصف الرقمي. So in these, the roles are numerous, and each one will bring its own positives and its negatives. اللي امام حضراتكم هي الادوار. طبعا كثير من الادوار، 9 ادوار يحددها بيلبن. قد تكون هنالك جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه في شخصيات مؤدي هذه الادوار. So many times when teachers are trying to design group work projects, they will ask students to self-identify what role they identify with. عادة عندما يرغب الأستاذ في العمل مع مجموعة، سواء كانت مجموعة طلبة في سياق بحثي على سبيل المثال، عادة يسأل الأستاذ الطلبة عن الأدوار اللي يحبذون أنفسهم أنه يشغلوها. And there's a question about sending documents about these. I'm happy to do that. However, there are URLs for each of these presentation slides where the information was gained from. أحد الأخوة يسأل عن معلومات إضافية من أستاذ باتريك حول المحتوى الحالي. احنا راح نستعرض بعض الروابط الإلكترونية اللي راح تمكن حضراتكم من الاطلاع على بعض المواقع. So if you thought of yourself, would you see yourself as a researcher or a resource investigator, a team worker, a coordinator? It is important to understand that no person is only one of these things. These are, we all have some of these things within us. مبدئيا الادوار اللي امامنا طبعا ما تقتصر على شخص واحد ممكن يشغل يعني فقط دور واحد. قد يكون هنالك عده صفات تمكن هذا الشخص من شغل اكثر من دور من هذه الادوار، وهنا طبعا بالتحديد هي مهمه الاستاذ. So before we move on to our next slide, which is where we will transition to critical thinking, I'd like to just say what we've talked about in these last couple of slides
is more about monitoring collaboration and building collaborative activities into your instruction so that you can successfully utilize the tools that an LMS would provide. حبينا بس نلفت انتباه حضراتكم إلى محور مهم جدا قبل أنه نتطرق إلى موضوع التفكير النقدي. طبعا إلى الآن كل اللي استعرضناه هو يعني مقدمة في مفهوم متابعة الطالب، بالتحديد متابعة التعاون بين الطلبة والعمل الجماعي بين الطلبة، طبعا العمل الفردي وأيضا العمل الجماعي، وكيف ممكن أنه نختار الأدوات داخل التطبيقات أو حتى نختار تطبيقات بحد ذاتها من شأنها أنه تساعدنا حتى نتبع هذه المهارة أو هذا المحور في العملية التعليمية من قبل الطالب. So as we transition away from collaboration and communication into critical thinking and creativity, it's important to understand that critical thinking and creativity are much harder to operationally define. بعد أن استعرضنا بعض المفاهيم عن مبدأ التواصل والتعاون بين الطلبة وما هي المنصات اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا لتتبع هذه المهارات، التفكير النقدي اللي الآن إحنا في صدد يعني قد يكون مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون من الصعب التعرف عليه، تمييزه وتحديد المدى الخاص به. And by operationally define, I mean trying to think in terms of how to quantify these skills. مرة ثانية نأكد على يعني بعض الأمور اللي قد تطرأ يعني إلى تفكير كل شخص يسمع كلمة أو جملة التفكير النقدي، إنه لا توجد طريقة صحيحة للقيام بالتفكير النقدي ولا توجد طريقة محددة عمليا للتعرف وتمييز التفكير النقدي. So while I've included here a set of 8 strategies that you could use to help your students learn to be critical thinkers, I would warn that it is very important that you think in terms of the observable behaviors that you would want to see from your students that would indicate critical thought. قبل أن نتطرق إلى الثمان عناصر أو الثمان استراتيجيات اللي أمامنا من شأنها أن توفر لنا بعض نوع من أنواع المقدمات لما هو التفكير النقدي، احنا فقط حابين نذكر حضراتكم أنه احنا كأساتذة بالدرجة الأساس معيار قياسنا لوجود التفكير النقدي في ذهن الطالب هو أداء بالتحديد. ما هو أداء هذا الطالب وما ممكن أنه يفعل بالواقع بالدرجة الأساس هو اللي راح يحدد وجود هذه المهارة. For example, the first one here, challenge all assumptions, is something you could quantify. You could see that in student performance if they were actually challenging assumptions. إذا ما أخذنا النقطة الأولى كمثال وهو النصيحة اللي قد نعطيها لأي طالب يريد يبدأ بالتفكير النقدي أن يتحدى كل الافتراضات، إحنا ممكن كأساتذة فعلا نحدد أو خليني أقول نحتسب بطريقة واضحة نقدر نراقبها ما هي طبيعة التحدي اللي زودنا بها هذا الطالب وما هو بالضبط مجال إبداعه في تحدي بعض الافتراضات. Another example is with number 8 here. You could actually write an assignment for your students that asks them to identify gaps in a problem or identify what other people have missed in a certain situation. أو المثال الثامن ممكن أيضا كمثال على ممارسة التفكير النقدي من قبل الأستاذ أو مساعدة الأستاذ على تنمية التفكير النقدي لدى الطالب. ممكن نسأله بطريقة بسيطة جدا
عبر استراتيجية البحث عن ما أهمل الباحث الآخر عبر بعض الواجبات اللي يطلب من الطالب تمييز هذه الأمور اللي تم إهمالها من قبل أشخاص آخرين في مجال معين. Some of these, however, are much more difficult to judge a student's actions as to their outcomes. For example, number 6 is very difficult to see a student's perspectives and how they view their mistakes as learning opportunities. بصورة عامة في مجال التفكير النقدي يصعب طبعا مو فقط على الأستاذ لكن أي مراقب لأداء الطالب يصعب على هذا المراقب وعلى هذا الأستاذ أن يحدد بالتحديد ما هو اللي يشغل بال الطالب وحتى ما هي الأخطاء اللي قد يقوم بها الطالب. However, with this you could ask them, you could set up your classroom to value and honor mistakes as part of the learning process and reward learning from those mistakes. لكن كأساتذة احنا ممكن أنه نخلق بيئة تتسامح مع الأخطاء وتشجع الطالب أنه يتسامح مع هذه الأخطاء ويطرحها بالفعل حتى نقدر يعني نرى هذه الأخطاء بأعيننا وممكن احنا أنه ناخذ من عندها بعض البيانات تعد مصدر مهم للبيانات. So what I would suggest is that you think very carefully about how you, let me restart. What I would suggest is that you think very carefully about what behaviors you could see your students actually operationalize that would indicate that they are learning from their mistakes or are challenging assumptions or are testing ideas. Those are the things you can observe your students doing that would indicate they are thinking critically. إذا مهمتنا كأساتذة هو مراقبة وتحديد بالفعل ما يتم مراقبته على أساس كونه نقدي. هل ممكن احنا نشوف مثلا هنالك طالب يتحدى كل الافتراضات وهل ممكن فعلا احنا نقدر نشوف طالب يتعلم من هذه الأخطاء و يعني ببعض الأمثلة قد يؤجل إطلاق حكم معين. يعني بالنهاية لازم يكون الأستاذ قادر على مراقبة سلوك وأداء الطالب لكي يقرر أنه هذا الطالب يفكر نقديا أم لا يفكر نقديا. And as our next slide shows, evaluating and teaching creativity is not easier. It is similarly difficult to recognize and quantify. موضوع الإبداع المحتوى اللي أمام حضراتكم أيضا هل الطالب مبدع أم هو غير مبدع؟ طبعا على غرار التفكير النقدي أيضا من الصعب تحديد هوية مدى الإبداع ومدى الإبداع في أداء الطالب على سبيل المثال. But even understanding that creativity is a subjective thing, we still can build activities that allow us to observe students doing creative tasks. وإن كان الإبداع بالدرجة الأساس هو شيء ذاتي قد يكون شيء لا يمكن مراقبته بطرق خارجية لكن إلى حد ما يتمكن من على الأقل مراقبة أداء الطالب حتى يتمكن من إطلاق صفة الإبداع على هذا الطالب. For example, you can do idea creation activities like brainstorming. ممكن يتم إنشاء تمارين إنشاء الفكرة يعني اللي أشهرها هو العصف الذهني.
But all of these types of activities are depending on what class you're teaching, might seem to be gimmicks and can cause students confusion if they're not understanding the purpose of the activity itself. على هذا العصر. Yeah, my audio has gone out. Patrick, I hear you. I think Ali's sound is breaking a bit. Ali, just for your awareness, can you please repeat that last comment? I think we're having a little bit of the disconnection. أعتقد الأخوة اللي يسمعون صوتي باقي الأخوة. نعم، أنا راح أكرر بس الملاحظة الأخيرة. إحنا بعض هذه التمارين قد تكون يعني مربكة إلى حد ما، يعني إحنا بمعنى لافتة أنه هي تربك الطالب، لذلك يجب على الأستاذ أنه يذكر الهدف الأساسي من هذا النشاط. So the thing to keep in mind with critical thinking and creativity is that it is possible to teach and assess those skills, but you have to be systematic in your approach. طبعا وإن استعرضنا بعض المصاعب والتحديات اللي قد تواجه الأستاذ في التعرف على مهارات التفكير الطالب، أن يكون الأستاذ له توجه مستمر ومنسق حتى يقدر يحدد هذه الصفات لدى الطلبة. It is entirely dependent on you as an instructor being organized to understand what you are looking for your students to do to demonstrate these skills. If you do not do that beforehand, then it is entirely subjective in terms of what you will see. والنظامية في أداء الطالب، محاولة التعرف على كل يمكن عقبت على أنه إبداع وعلى أنه إبداع، استمرارية لدى الأستاذ في تحديد هوية الطالب. So our next slide talks about information literacy. And this is a set of abilities and skills that allow users to make sense and make judgments about information that is presented to them. مثل ما استعرضنا في بداية المحتوى، ما نعنيه بمحو الأمية المعلوماتية هو ما يمكن لمستخدم عادي أن يتمتع به من مهارات للتعرف على المحتوى الإلكتروني اللي أمامه. So this is the skill set that underlies all of the other learning. If we do not make sense and good judgments about the information inputs that we have, it is very difficult to be creative, think critically, to communicate and collaborate effectively. All of our learning is founded on making sense of the information we receive. إذا ممكن القول إنه القاعدة الأساسية يعني اللي قد تكون هي المظلة الأكبر لمفهوم التعلم الإلكتروني هي الأمية الرقمية، وكيف ممكن إنه يتمتع الطالب أو شخص عادي قبل أن يكون طالب بالمهارات الأساسية اللي تساعده على فهم وتفسير المحتوى الرقمي اللي أمامه. So on the next slide, you'll see the actual framework by the Association of College and Research Libraries. إذا
جمعية مكتبات المعاهد والكليات نقدر نشوف اللي أمامنا الآن هو بعض الإيضاحات اللي تتمحور، اللي سبق ذكرناها، تتمحور حول مفهوم محو الأمية الإلكترونية. And I don't have enough time to go into each one of these aspects. However, I do want to just say that each one of these is focused on critically analyzing and interacting with the information that we have available to us. إذا طبعا ما يسعفنا الوقت حتى الخوض بالتفاصيل، لكن كل اللي استعرضناه احنا ممكن نحاول نوظف من عنده نظرة شخصية للأستاذ كيف ممكن يتعرف على المعلومات عن طريق المراقبة، طبعا عن المعلومات اللي تمكنه من تسمية هذا الطالب مفكر نقدي أو مبدع، ومن ثم طبعا التعامل على ذلك الأساس. For example, an element here is information has value, and that is a realization that students must understand not only on its face, but also that the people who have presented that information have done so through their own value lens. لكن على سبيل المثال فقط ناخذ المفهوم اللي على يمين حضراتكم، انه للمعلومات قيمه. هذا المفهوم يعني واجبنا كاساتذه نوصل هذا المفهوم الى الطالب، انه قيمه المعلومات مو فقط كون الطالب يتعرف على معلومات تزوده بمعرفه معينه، لكن ايضا قيمه المعلومات تكمن في حقيقه هنالك من توصل إلى هذه المعلومات قبل فترة معينة، ومن ثم طبعا تم تمريرها عبر جيل معين وصولا إلى هذا الطالب. So as we conclude this session, it's important to reflect back to what technology tools are available to us to allow us to evaluate and teach creativity, critical thinking, and information literacy. مرة ثانية نذكر حضراتكم المحور اللي يهمنا الآن هو إحنا كيف ممكن نحدد ما هي التكنولوجيا، ما هي التطبيقات، وما هي البرامج اللي ممكن تساعدنا على التعرف على هؤلاء الطلاب اللي يمتلكون تفكير نقدي ويمتلكون مهارات إبداعية. For example, artistic expression exercises could be done through Jamboard, or alternative perspective exercises like role-playing could be done through Skype or Zoom. على سبيل المثال بعض الأمثلة اللي ممكن حضراتكم يعني تستعينون بها للتحقق من وجود مهارات التفكير النقدي والإبداع، بعض التمارين، تمارين الرسم الفني اللي ممكن نستعمل بها الصبورة التفاعلية إن وجد هذا التطبيق في العراق، وأيضا نقدر نستعمل منتديات المناقشة لمناقشة بعض المواضيع. So our next slide is where we pause and reflect. I would be interested in hearing your thoughts about how to operationally define, to quantify your students' critical thinking or creativity. I know that we can add that in the chat. However, it is also part of the homework assignment for today. طبعا مبدئيا راح يكون هنالك يعني ان شاء الله مساحه لحضراتكم تجاوبون هذا السؤال بشكل اكثر اسهابا في الواجب المنزلي، لكن الان احنا مثل ما استعرضنا شفنا انه من السهل نسبيا انه نقيس ونحدد التواصل والتعاون بين الطلبه عبر استخدام بعض التطبيقات، لكن شفنا ايضا من الصعب انه نقيس ونحدد مهارات التفكير النقدي والابداع سواء كان باستخدام التكنولوجيا او باستخدام التقييم الشخصي للاستاذ. لذلك السؤال لحضراتكم الان ممكن تزودونا ببعض الاجابات الان، كيف ممكن انه تتعرف او كيف تعرف انه طلبتك يفكرون بشكل نقدي انت كاستاذ
وكيف ممكن أنه تنمي الإبداع وتقوم بتمييزه. So since we are running short of time, I'm going to skip the poll question and jump right to the module 5 key takeaways. حتى نحافظ على انهاء الجلسه اليوم حسب الوقت المحدد، احنا راح ننتقل مباشره الى اهم ما تعلمناه من جلسه اليوم. So if you could move forward 2 slides. One more, please. The keys for me are that the technology will allow you to deliver content to learners. However, you need to understand what your own needs are in order to decide which tools and assignments to do. مثل ما يعني اهتمينا بهذا المحور ويا حضراتكم، شفنا هنالك حلول تكنولوجيه كثيره نقدر نقدم من خلالها دورات عبر الانترنت. لكن قبل هذا احنا لازم نحدد حاجاتنا الاساسيه بالتحديد. بعد ذلك ممكن ننتقل الى اختيار او مرحله اختيار المنصه الالكترونيه المناسبه. It is essential to foster collaboration and communication because that is what engages students. Otherwise, they will lose motivation and engagement will falter. واكيد شفنا احد اهم الاسباب اللي تعزز دافع رغبه الطالب بالاستمرار والمشاركه هو تعزيز وتقويه التواصل والتعاون بين الطلبه والاستاذ او بين الطلبه بينهم. And I know that creativity and critical thinking are maybe or may seem difficult to quantify, but there are strategies available to foster and recognize these skills. ايضا بعد استعراضنا لاهميه التفكير النقدي والابداع، ايضا راينا من الصعب قد يكون من الصعب قياس التفكير النقدي والابداع وضعه على مقاييس، لكن استعرضنا ويا حضراتكم بعض الاستراتيجيات المحتمله اللي من شانها انه تقوم بتمييز هذه المهارات. So the next slide shows that as we finish with this session, that the next session will be videos in e-learning pedagogy on May 13th. محتوانا ليوم الاربعاء ان شاء الله في الجلسه القادمه راح يكون بالتحديد كيفيه استخدام مقاطع الفيديو في مجال التعلم الالكتروني. And our final slide is asking about the homework. The homework is to think operationally about how you would recognize critical thinking and creativity in your students. طبعا بعد كل ما ذكرناه لحضراتكم من محتوى اليوم راح يكون واجبكم المنزلي هو كتابة وصف من فقرة واحدة للإجراءات والسلوكيات اللي ممكن أنت تلاحظها كأستاذ في طلبتك وتكون دليلك على أنه أن الطلبة يمارسون التفكير النقدي. يعني ما تفعل أنت كأستاذ حتى تقرر أنه هذا الطالب يمتلك تفكيرا نقديا ويمتلك إبداعا. ما هي الإجراءات اللي تقوم بها عمليا أنت كأستاذ لتحديد ذلك؟ راح يكون هذا إن شاء الله واجبكم المنزلي. And so with that, I will conclude the presentation by saying thank you for your attention, and I am happy to stay for a little while to answer any additional questions. محتوانا اليوم ويا حضراتكم انتهى، سعيدين جدا انه نسمع من حضراتكم اي سؤال او تعليق، لكن محتوانا انتهى للي يحب يغادر، وايضا راح احنا يعني يكون عندنا وقت لاجابه اسئله حضراتكم. Thank you, Patrick. Thank you very much for being a part of the session. Thank you to everyone who participated. We really appreciate your engagement. We are determined to stop on time as we committed to you. مرة ثانية شكرنا لحضراتكم على وقتكم ووجودكم اليوم ويانا. لكل من استمر بالاستماع إلى الجلسة اليوم نشكر أيضا السيد باتريك. احنا مرة ثانية سعيدين جدا أن نسمع أي سؤال أو تعليق في المكان المخصص لذلك.
You know, we've said from the beginning, teaching online is more than just lecturing to our students. We want to foster engagement. We want to build skills in our students. We want to foster creativity, critical thinking, all the many different life skills that we'd want to see them leave our classrooms with if we were in a face-to-face classroom as well. Sorry, that was too much. Sorry. Teaching online is active. It's not just lecturing to our students. We're really focusing on building skills. Yes. Yeah, sure. مثل ما استعرضنا بحضراتكم طبعا أهمية التفكير النقدي، أهمية الإبداع لدى الطالب، وأهمية تعزيز الأسر التعاون والتواصل بين الطلبة. احنا ركزنا مثل ما ذكر الدكتورة لوري في مقدمة في الجلسة الأولى للدورة. هذا راح تكون أحد أهم المحاور اللي راح نركز عليها، مثل ما اليوم ركزنا على أهمية هذه المحاور وكيفية دمجها في إعداد دورة عبر الإنترنت. And as Patrick shared, there are a lot of great tools that help, online tools that help to build those skills. مثل ما شفنا الأستاذ باتريك استعرض ويا حضراتكم بعض الأدوات اللي تساعدنا على بناء هذه المهارات. But the technology is there as a tool. It really comes down to our course design and how well we're building our courses and our activities, our pedagogy to help ensure that our students are really learning and it's active. لكن هذه الأدوات هي أدوات بالنهاية في أيدي الأستاذ، والأستاذ هو من يقرر كيفية استعمال هذه الأداة طبعا حتى توافق أهدافه التعليمية وكيف ممكن تخدم الطالب بالدرجة النهائية. And so in the homework, we're looking forward to seeing your ideas on how you can foster that creativity and critical thinking in your students. إذا نتطلع ومتحمسين جدا أن نسمع من حضراتكم كيف ممكن تطورون وتستخدمون هذه الأدوات شخصيا حتى تتوافق مع سياقاتكم التعليمية لخدمة الطالب. In an online environment. أكيد طبعا، وهذا راح يكون عبر بيئة تعليمية عبر الإنترنت. And I had the opportunity to answer a few of the questions, and those were fantastic questions that were coming through. دكتورة لوري شخصيا أجابت على بعض الأسئلة، كانت أسئلة رائعة من حضراتكم. It strikes me that there's more that we need to talk about around this topic, how we build creativity and critical thinking and those skills that we want our students to gain. طبعا لكن واضح من الأسئلة اللي طرحوها حضراتكم ويعني كافة التعليقات، احنا نعرف انه هنالك العديد من التفاصيل، هناك كثير من التفاصيل قد ما نكون تطرقنا لها، لكن سعيدين جدا انه نسمع من حضراتكم هذا المحتوى. So for that, IRIX will pull together some materials, just simple ideas and activities, resources that may help you in thinking about building activities for critical thinking, and we'll share those with you. طبعا كل فريق منظمة ايركس راح يكون ان شاء الله على اتم الاستعداد حتى يساعد حضراتكم لتطوير هذه المهارات، للاجابه على اسئلتكم، مساعدتكم لاستخدامكم الشخصي لهذه الادوات فيما يتعلق بمحتوانا اليوم، التفكير النقدي والابداع. As you're thinking about your homework, the assignment today, the takeaway today, I'd ask you to write down what are the questions as you're thinking about this, what questions come to your mind. And we will set up a separate, what we'll call a virtual tea, a time just for discussion. And we'll talk through some of those questions and share resources with you. إلى الآن يعني حابين نسمع أيضا بعض الأسئلة اللي طرأت في بالكم، يعني حال ما قرأتوا الواجب المنزلي، ما هي الأسئلة اللي تجول في مخيلتكم حول هذا الموضوع تحديدا. راح يكون إن شاء الله لنا قد تكون جلسة خاصة نجاوب على هذه الأسئلة، مخصصة فقط هذه الجلسة لإجابة الأسئلة سواء الآن أو لاحقا. That'll be an optional session that you're welcome to join if you'd like, just for discussion around building those strong thinking, critical thinking, active activities. حتكون هنالك نعم بالفعل جلسة اختيارية سواء حضراتكم حبيتوا تشاركون بها أم لا، لكن راح تخصص فقط الإجابة على هذه الأسئلة، استفساراتكم وأسئلتكم حول أنشطة التفكير النقدي وكيف ممكن الأستاذ أنه يتم تنظيمها. And our next session is designed to actually put some of this into practice using video with your students. So I encourage you to be in the next session as we talk about how you can use some very creative mechanisms for your students to start creating, doing, building things that they could share that display their knowledge and the learning that's taking place.
ايضا محتوانا القادم للجلسه القادمه ان شاء الله كيفيه العمل مع مقاطع الفيديو، دمج مقاطع الفيديو في محتوانا التعليمي. راح نتطرق الى بعض الامور التطبيقيه حتى نستفاد من استخدام مقاطع الفيديو. We do ask that you continue to come with those questions. We're trying to get responses back on those as quickly as we can. And we'll work on, making sure that you have the resources, anything at our disposal, we will share with you. So as you send those questions, that helps us to know how to best respond. So please keep doing so. مرة ثانية أذكر حضراتكم حابين مرارا وتكرارا نسمع هذه الأسئلة أو التعليقات طبعا في الصندوق المخصص للسؤال والجواب اللي أمام حضراتكم. وايضا نذكر حضراتكم انه فريق منظمه ايركس على ان شاء الله ما راح يوفر اي مصادر او اي معلومات ويشارك حضراتكم بكل ما هو متاح للاجابه على الاسئله. Our formal session for today is closed. We know that the time is becoming late there. We encourage you to go ahead and have, if it's close to time for the breakfast, then please do. You're free, but if you'd like to ask questions or discuss this further, we're online for a bit longer to help answer any questions. مرة ثانية ذكر حضراتكم محتوانا انتهى. للأخوة اللي حابين يغادرون أكيد يمكن المغادرة، لكن للأخوة اللي حابين يطرحون بعض الأسئلة احنا مستعدين إن شاء الله نجاوب. On that, we thank you for being here. We look forward to seeing you again on Wednesday for our next session. Have a wonderful afternoon. مرة ثانية شكرنا الجزيل إلى حضراتكم كافة على وقتكم اليوم ويانا. انتهت جلستنا وإن شاء الله يوم الأربعاء راح تكون جلستنا القادمة مع حضراتكم. If you do still have questions, we'll ask that you from here, let's do this. If you could just raise your hand, then we'll go through and just have some time for Q&A. للأخوة اللي عندهم أي سؤال وحابين تسألوا طبعا في المكان المخصص للسؤال، إذا حابين تخلون أسئلتكم. So right now, Mr. Ahmed, you have your hand raised. Is there a question? وأيضا أحد طبعا ممكن إذا أحد حاب يتكلم بعد أنه يرفع يده. أعتقد الأستاذ أحمد اللي نقدر نشوفه أنه هو رافع يده. إذا تسمعنا أستاذ أحمد تفضل. بلي. السلام عليكم. عليكم السلام. So thank you for this opportunity. I would like to ask why didn't you prefer sort of one of these applications which is most popular to be used? Which would I prefer? The learning teaching staff, for example. I prefer G Suite because it's everywhere. Everyone seems to have access to most of the tools, and they don't need special access into Moodle. أستاذ أحمد سأل عن التفضيل الشخصي للأستاذ باتريك حول أنظمة التعلم الالكتروني. الأستاذ باتريك يفضل شخصيا مجموعة جوجل لانتشارها الواسع، وحقيقة أنها هي مجانية للكل. أي أحد من حضراتكم حاب يطرح سؤال؟ Okay, so thank you for that question. Thank you for the response. Nadia? ست نادية إذا تسمعينا تفضلي. Oh, sorry, I wasn't muted. Hi, my name is Nadia. I'm from this. ست نادية تسمعينا؟ Hello? Yeah? Go ahead, Can you hear Nadia. me? Yeah? Okay. Sorry. I have this problem. The problem of my students is actually with the teachers who are using different teaching techniques, or they have their classroom
settings differently from the one I'm doing. This is causing some confusion with my students, and they tend to ask me to talk to other students, to the other teachers, and just ask them to do the way that I'm doing. My question is this: how can we? I don't want to use the force word, but how can we ask or train other teachers to use the same settings? Or is that preferable? I mean, each teacher has their own ways, and I don't want to force it for them. Thank you, and thank you so much for an amazing lecture today. So, Nadia, just to clarify, do you mean you want to facilitate everyone using the same technology or the same pedagogical approach? The same approach. Yeah. That's very difficult. It's I don't know if there is an answer to getting everyone to use the same approach. The question becomes, for me, one of student expectations and institutional practices. The best I've ever been able to do is to actually have professional development on various approaches and follow up on those. But I think there is a cultural issue in terms of forcing any teacher to do any particular thing that they're not comfortable with. Lori, do you have any insight there? Sure. I think what I would add to that, so I absolutely agree. It's such an individualized aspect for each instructor, each professor. What I would encourage, Nadia, is perhaps creating like a peer learning community, an opportunity for, if there's not, say for example, a faculty development office in your university that offers support or training on new ideas for faculty, then perhaps what could be offered is an informal, kind of a peer learning engagement where you're able to share out suggested ideas for things that motivate students, things that where you've seen and you've applied, and students have really gained from the learning experience, and it be offered as an opportunity for shared learning and peer support. But to of course, to force that, I think would be a difficult thing, one, and I think it would not be well received quite often by faculty members. And so I would encourage you to think about that as more of like how do we build our network of colleagues who all have the same goal of seeing our students really engaged in learning and promote it in that way. سؤال الأستاذة نادية كان على تفضيل الطلبة لبعض الطرق وتفضيلهم لطريقتها تحديدا على قياسا لطرق بعض الأساتذة اللي ما يفضلها الطالب، وكان سؤالها هل من الممكن تعميم تدريب معين أو تعميم طريقة معينة يتوجب على الكل اتباعها. لكن جواب الأستاذ باتريك أنه يعني يكاد يكون من الصعب جدا انه قد يكون ما عندنا بدرجه الاساس اجابه لهذا السؤال. لكل استاذ طبعا طريقه خاصه باختصار شديد. وايضا الدكتوره لوري بعض النصائح اللي قد ممكن يتم تطبيقها في البيئه التعليميه لاستاذه ناديه وما يسمى بمجتمعات التعليم للاقران، يعني استاذ قد يشارك بعض الافكار مع استاذ اخر، تكون طريقة الطرح محببة وسلسة لإخبار هذا الأستاذ أن هنالك طريقة معينة قد يحبذها الطلبة عن غيرها. وقد ممكن أيضا نصيحة أخرى للأستاذة نادية هي الاستعانة بوحدة التدريب والتطوير في جامعتها. Provide that kind of oversight either through the transformation report or through some other means. It may just be weblogs or usage, like what is it? Google Analytics
might also provide some of that as well. And do you recommend it to use both of them, for example, Moodle and G Suite, both of them for any college or university? You can. I could tell you that where I work, Appalachian State, we use G Suite as our kind of communications instrument. We do not use Classroom as our LMS. Instead, what we use is we use a Moodle platform for our classroom delivery, and then we have access to G Suite for other features. So it's not as if we have two separate LMS working together. We use Moodle for our LMS, and then we use the features, Gmail, calendar, all of those of the G Suite for communications. Thank you very much. Thank you. شكرا أستاذة حمدية. السؤال باختصار من الست حمدية كان إمكانية تتبع أداء الأساتذة والطلبة عبر منصات مودل، لكن هل توجد هذه الإمكانية عبر مجموعة برامج جوجل؟ السؤال إجابة الدكتور باتريك هو مبدئيا نعم، مثل ما استعرضنا في حضراتكم التقرير التحويلي اللي يقتصر على بعض البلدان، لكن يعتقد أنه شركة جوجل تحاول أن تطور هذه الخدمة وتكون متاحة للجميع، لكن الآن مثل ما يعني أسلفنا هي مقتصرة على بعض البلدان. سؤال لدى الأستاذة حمدية الثاني هو هل ممكن استعمال كلا النظامين؟ مبدئيا الأستاذ باتريك الجواب نعم لهذا السؤال، ممكن استعمال كلا النظامين. في جامعته شخصيا يستعملون مجموعة برامج جوجل مثل ما ذكرنا للتواصل والتعاون بين الأستاذ والطلبة، لكن يستعملون مودل تحديدا كمنصة صفية خاصة بإيصال المحتوى التعليمي للطلبة. Okay, so we're getting more questions. We'll have to limit somewhat. I want to be responsive to everyone if we can. We'll go to Shakwan. أستاذ شخوان إذا تسمعنا تفضل. Hello everyone, thank you very much for this opportunity. Actually, I'd like to ask about the security issue. You know, security is very important for using each kind of LMS or any system in the education or anywhere else. So my question is that which one, Moodle or G Suite, is preferred to be used in terms of security? Which one is the better choice? I think that much of the answer to that would depend on the individual setup that you have. G Suite is subject to all of Google's security protocols. So it depends on how tightly you think Google manages your data. I tend to feel that they do a pretty good job of data protection in these kinds of situations. If you go with the classroom setup, I think you're okay. If you set up your own Moodle server, then that is entirely dependent upon what security protocols you put on the server. And you could have none, or you could have very rigorous security protocols there. If I were setting up my own school, I would likely go with G Suite just for simplicity and kind of understanding that I wouldn't have to maintain the hardware or software of a Moodle process. Thank you very much. Thank you. شكرا أستاذ شخوان. سؤال الأستاذ كان حول موضوع الأمور الأمنية اللي تحكم اختيارنا في بعض الأحيان، وطبعا بين هكذا منصات أيهما أأمن، كان سؤال الأستاذ شخوان بالتحديد. يعتمد ذلك الأستاذ باتريك يجيب، يعتمد ذلك طبعا على مبدئيا على تفضيلنا الشخصي لهذه
المعايير. بالدرجة الأساس أو بصورة عامة تقديرنا لأداء شركة جوجل وامتثالها لكل القوانين الأمنية عبر الإنترنت. يعتقد دكتور باتريك أنه هذا الامتثال وهذا الأداء في هذا الخصوص من شركة جوجل إلى الآن هو شيء جيد، لذلك ممكن اعتماد مجموعة برامج جوجل وعدم الخوف من بعض أو يعني عدم الخوف من بعض الأمور الأمنية اللي قد تسبب لنا مشاكل. لكن فيما لو تم تنصيب موديل على حاسبة شخصية، كمبيوتر شخصي لبعض الأساتذة أو حاسبة شخصية في جامعة معينة، راح يعتمد هذا طبعا كثير على الممارسات الأمنية والبرامج الأمنية اللي تعتمدها الجامعة شخصيا أو الأستاذ شخصيا في حماية محتوى الرقمي. Okay, next is Wafa. Assalamu alaikum. عليكم السلام. Hi everyone, thank you for this great opportunity, and I have two questions, but before the question I want to say that I'm really happy that I found out about the Jamboard, because I've been struggling with my students. I wanted a whiteboard to sometimes explain to them, and I always say, oh, I wish I had a whiteboard that would be made life easier for you. I'm going to try to use it this week, hopefully, in my lesson. So what my question is, first question is that we have an issue in our university that not all the teachers and the students have an organizational Gmail. And this is making it hard for everyone to enter an official classroom, and also not to use the Meet feature, which is really great. I used it last week for my first lecture, and I was really, the students were really engaged and they loved it. They didn't like the non-synchronized one. They loved this one. So I was wondering, is there a way to make it easier for everyone to enter this classroom, even if we don't have an organizational Gmail? Do they have personal Gmails? Is that what you said? Yes. Yes, personal Gmails. You should be able to open the Meet to anyone, quite honestly. I don't even think you need to have a Gmail account. I think you can be invited through any email service. I think that it would depend on, does your organization have constraints on who can access into the network based on their institutional email? Well, probably that's what the issue is. Yeah, So, but you should be able to invite. but if Thank you. My other question is, and sorry to take me so long, we are a medical school, so there are a lot of reading material to be taught to the students, and the students are really struggling because there's too many information given to them within each class. They are being overwhelmed with it. How can I help them accept this? Because there's no other way. We are now, home quarantined. Everyone is at home. Thank you very much. Yeah, trying to get students to accept the nature of their requirements, to me, comes down to clear expectations laid out at the beginning of a class or a beginning of this semester, or however your coursework is structured. If you are unclear about the expectations early on, then it becomes very easy for students to rebel against it as it rolls out. Whereas if you
if you set the expectations fairly early on, regardless of how rigorous it is, students will at least understand what they're getting themselves into. Thank you very much. Thank you. Thank you, Patrick. Sabah? Hi, Laurie. Hi, everyone. Thanks for giving me the chance to answer this question. In fact, like my previous colleague, I have a two-dimensional question to raise. The first one is about, I was wondering whether G Suite has the same problem as the LMS Moodle that we are using here at the University of Zaho. The first day we tried Moodle, it just wouldn't load because of the heavy traffic on it, both from the teachers and the students alike. So the ICT Center at our university resolved this luckily soon by allocating a specific server for just Moodle. And it's now, one can say, a bit better, but still not 100% effective. So as a virtual learning environment, Moodle has this issue. So I was just wondering if G Suite, given that Patrick has had experience using this, maybe for years now, whether this G Suite tool has a similar issue when it comes to heavy traffic from the users. Not in my experience, particularly because Google as a company has a huge infrastructure that supports their access. So most difficulties accessing G Suite tools would be based on internet difficulties, not G Suite difficulties. They've gotten around some of that by allowing offline editing of some of their work. So you could, depending on, I know that in Iraq that the internet is not always stable, and so it could cause problems accessing G Suite just as it would any other website. But G Suite is trying to offer some of their features so that you can work on them outside of internet access. My guess is that the difficulty with Moodle was based on it being a server-based system, and the network internal to the university wasn't robust enough to allow all of the access at once. If that was the case, then you would not have the same problem with G Suite. Well, thank you very much. If I'm allowed to just add to this and further ask this last question about Moodle, the virtual learning environments in general. In my personal experience with these WebCT, Canvas or Moodle, I have used Moodle with 2 different universities so far. And both experiences were not the same because they had totally different interfaces and layouts. So one of them was more user-friendly, more convenient for the user than the other. So I don't know. In general, I think, in my personal experience, it's not very user-friendly as a smooth website that you would normally go and seek information from. No, I completely understand. The difficulty with Moodle is that it started as an open source piece of software. And so anybody could download it for free, modify it however they wanted, and install it on their own servers and run it. And so there wasn't necessarily any consistency in the user interface. It was all the consistency was on the back end. And so, and that still remains. Like App State, where I teach, our Moodle interface is a custom built interface called As You Learn is what it's called. And it would be different from other Moodle interfaces. So yeah, if you're looking for consistency,
then G Suite would be the way to go, because that's going to be consistent across the board. All right, thank you very much. Thank you both. All right, so we have 4 questions left that we'll take. We'll next go to Ihab. Ihab, do you have a question? استاذ ايهاب اذا تسمعنا حضرتك تفضل. Yes, Assalamu alaikum and good evening everybody. Thank you Dr. Patrick for this interesting lecture. Actually I have 2 types of students. First one, they wouldn't like to learn, just pass easily, which I call them bad student. And the second one is the good students. But the problem is that the bad students affect on the good students. So my question, how can I encourage the bad students to be like good students, or at least don't affect on the good students, especially if I'd like to give the exam or critical thinking questions. Thank you so much. Well, I wish I had the right answer for you, because if I did, I would be a billionaire, because I would be able to tell every teacher how to make a bad student into a good student. In my experience, the trying to extrinsically motivate someone who is not intrinsically motivated, meaning using the tools I have at my disposal to make them motivated when they're not, is difficult, but not impossible. Much of it is a 2-pronged approach, trying to leverage what they are interested in, what they are motivated in, to my means, and second, to minimize the difficulties that they cause to others in the class. And so, for example, if I'm using group work and I'm understanding that not every student is going to be as motivated to continue throughout as others, then I take it upon myself to do comprehensive check-ins along the process to make sure that things are working properly and that every member of the group has their ability to give me feedback about the group dynamic. Because oftentimes with group work, you will create the group and say, okay, in 3 weeks you have a presentation to make. And if that's all you do with the group, then the whole thing could fall apart along the way. Whereas if I'm checking in every couple of days, then I'm holding every member of the group responsible and allowing the students to understand that no one person in the group is going to cause everybody to fail. But it's dependent on me to be more proactive about this, more active in my outreach than just setting the task and waiting for the performance. Thank you. Thank you, Doctor. And again, just encouraging those many different strategies to keep students motivated and curious and engaged in your class. Last question. Okay, Harid. Hello, everyone. Hi. Hi. So I have a question. I will ask the question in English. Then if you cannot understand it, I will ask it in Arabic. Is it okay? That's perfect. Thank you very much. Okay. So you know that developing creative thinking and creativity or group-oriented starts from early childhood, in primary school and secondary school. That's right, okay? Well, it's helpful. It doesn't always have to start there. It could be that, we have to, it starts later. But yes, it's always good to begin at earlier ages. So my question is, if that's correct, so the curriculum here in Iraq is not well designed in primary school and secondary school
to encourage the group-oriented or developing the creative thinking. So the question is, what's the best technical or teaching method that we can use it in the university level with this kind of a problem? Patrick, I'll jump into that. So I think that I hear that quite frequently from faculty members in higher education in Iraq that, well, it should be that the schools in primary and secondary grades, they should be teaching students earlier how to think critically, how to be creative, all these skills that we talk about in 21st century teaching and learning. However, sorry, Ali, go ahead. Ali. No, continue, please. All right. So we sometimes we hear that in U.S. universities as well. The faculty said, well, these students aren't learning at their lower grade. How are we supposed to teach them now when they haven't built these skills early on? But I don't think that is. I don't think pointing a finger toward the lower grade education right now is our best approach. I think that what I would encourage faculty everywhere is look at where they're coming in, their capabilities, their understanding, and then begin to build in activities that whether it's building on things they've learned in earlier grades or whether it's a start point here in higher education, it's doable. It's doable to start fostering these skills in looking back at Bloom's taxonomy, which we shared in an earlier session, and just starting to design your course activities to go up and down that whole level of higher and lower order thinking. And I think it's completely doable. Is it challenging? Yes. Yes, it is. Would we like for students to come into our classrooms already having gained some of those skills at least? Of course, we all would. But if we want to build that in our students, we have to start with where our students are and then build. And I think that that's completely doable for everyone on this call. The fact that people are here shows there's strong interest in doing so. So I would just say that, you can, but take a look. It depends, one, on how you're designing your activities to foster the higher order thinking that we've shared with you before, and some of the core design that we've talked about. But I would encourage you to do it. And I think just raising that question means that you're probably already thinking a lot about it. So if there's some specific activities that we can share beyond what we have, we're happy to talk through what some of those could look like. How is that done in the United States? How do we, you're getting some of that now in the sessions. You're actually practicing some of the engagement in the polls and the reflections and things like that. So I would encourage you to begin using just some of those basic activities as well. I don't know if that answers your question. Yes, thank you so much. Is there further on that? Anything that you'd like to discuss, or are there specific things that we could share with you, like specific types of activities that build more of their, those level thinking skills? We love that kind of engagement and that discussion. We're happy to do so. Thank you so much. Thanks, Harry. All right, Sabah, last question. Yes, Laurie, I'm very sorry. As we were talking about activities, I was really in need of some interactive, engaging activities for my students, because I perceive that quite a good number of them are demotivated during this lockdown, and even some of the teachers, to be honest, because they all have been away from in-class instruction and work. So I would very much appreciate if you could pile up some useful activities for the online teaching or courses. Sabah, I'm so glad you raised that, because the team on this end has been chatting back and forth about where to post some resources and materials. So I think I'm going to turn that around on you a little bit
And I'm going to ask this. I think what I would like to do is ask everyone, so we have quite a few people who've stayed for the questions. Thank you, by the way. I know that being in this, being quarantined, not being able to go to class, and ending the year the way that we all have it's demotivating, it's discouraging for many. And I think one of the key things that encourages me is the fact that there's, still 100, almost 200 people over 150 people who are on this call to talk through questions and how to better support our students. What I would love to do, and Sabah, you're going to get, we have a process in our team of when somebody has a good idea, they get the follow-on piece, okay? So you have a good idea here. Here's what I'm going to ask you to help us do. Can you help us get started with some of the things that you're currently doing that you see work in your class? And then we'll broaden that out to all of our participants, and we'll ask that you will have a lot to share. We were actually just chatting about where to put resources that we have on critical thinking, but I'd like to see what our colleagues here are doing in their classroom that's really working, because you'll all have some fantastic ideas that you're already doing with your Iraqi students. And I think we can all learn from each other in that process. So, Sabah, are you willing to take that on? Yeah, why not? So are you asking about the activities that I'm currently using with my students to motivate them? Yes, and here's what I'll do is if you could put just in a, if you could, we've emailed back and forth a lot. You could email with some of those specific things. Just put those into like a Word document format, and then we will put that into a collective Google document for everybody to contribute some ideas and share out, what's working in your class. If you'll take your first point to that, then we'll get everybody in the next session kind of generating up some of their thoughts and ideas too. All right, and sure, where am I supposed to post that? I mean, share that with the participants. Why don't you start with sending that by email, and then we'll get that into a Google document or Google, just a Google form or document that will go into all of the Google classrooms that we're using. And it'll be credited to you, sir, and we'll start getting that as a place where everyone can start contributing to some really solid ideas and activities that help ensure online learning. All right, very well then. One of the things I would add to that, I think this is a great idea, by the way. One of the things I would add to that is the structuring them so that they're organized by asynchronous tasks that could be done and synchronous things that could be done. Because engagement in an online learning environment is kind of dependent on whether you actually can meet at the same time and whether you cannot. So like a synchronous session like this could be done that could be motivating, or it could just be a virtual tea where we got together and had tea and chatted. That could be motivating as well, to just have human connection. But that's dependent on people having internet connection and those kinds of things and being able to be there at that particular time. So that's one of the things I would focus on in this, in designing these resources, is those things that can be done synchronously and those things that are dependent on asynchronously. Yeah, and right now we'll start with initial with the asynchronous. We'll start the post of the ideas with Sabah, and then we'll start building out, some of those peer areas where we can talk through, like how practically do you do this with, 75 students or whatever that may look like. Okay. Okay, of course. Thanks for that comment, Patrick. That's good. Thanks, Laurie. Thank you, Sabah. Didn't realize you were going to get even more homework, did you? Yeah, thanks. And Laurie, sorry, I just in the Q&A posted a comment about a previous homework about the code of conduct. As I was going through the points, the different components of the homework, I was stuck somewhere at the question about students' feedback, if I'm not mistaken. So I was just wondering if it suggested any kind of student involvement in the making of the code.
Oh, absolutely. That's a key part of it. So students need to, we want them to adhere to, this conduct, these standards. I think for them to do so, it's important that they have buy-in. So yes, and that's the process of feedback, is that you're getting the ideas, you're kind of putting those into a structure, and you're sharing it with them. And you're finalizing from there after their feedback. But you definitely want student participation in that process. I see. Thank you. Thank you very much. That was very insightful. Thank you. Okay. We will take our last, this is our final question. This is the last hand that I see right now, and that's Sarkat. And then that will be it for our time today. I want to say thank you to everyone. But Sarkat, let's go ahead and have your question. Can you hear me? Yes. Yeah. Thank you for your time. I am from College of Engineering. One of the challenges we are facing in College of Engineering regarding e-learning is how to handle the practical parts of our lessons, because we have theoretical side and practical sides. For example, in mechanical engineering, in communication engineering. So how Dr. Patrick said he's a good expertise in online and in distance learning. So I wanted to ask him how he can handle the practical parts in online learning. Thank you very much. Well, that's a difficult question to answer given our current situation where the labs may be closed and those kinds of things. So you have to look for virtual alternatives to that. And most of the virtual alternatives to those labs tend to be pretty resource intensive. Things like virtual worlds, VR and augmented reality, those kinds of things, which depend on headsets and powerful computing and those kinds of things. So unfortunately, there's no kind of low-tech answer that is also inexpensive and easy to administer. I think the response I would give is that it's dependent on the resources that are available, and I feel like I'm floundering a bit because there is no good answer. That's the problem. The ideal would be to have them come into a lab setting and do the practical aspects of the experimental procedures, those kinds of things. Absent that, you have the potential to try to deliver those materials to them and have them do their labs in their own setting, which raises all kinds of other problems, or to do them in a virtual environment, which you can do if the students have access to appropriate technologies. One option that you could explore is Google Cardboard, which allows students to use their own smartphones to do some virtual world kind of experimentation. But I don't know if the specific kind of tasks you would need them to accomplish have been programmed into those kinds of things yet. This may be a conversation that we have to continue over a longer period of time to look into your particular needs. But Google Cardboard could be a place to start that would allow you to have a relatively low-cost option for a virtual reality kind of experience for a lab setting. Yeah, exactly. As you said, it's difficult to handle such a part of online learning, but we tried to use simulation software in some kind of practical lesson, but it's not working for all types of practical lessons. For example, working on typical machines in a mechanical workshop, it doesn't work with simulation. So that's the problem we are facing now, especially with this COVID-19 environment. So is that a question of there not being simulations available, or is there something specific about the machines that you need to have a tactile experience with them?
Actually, not all of machines already have a simulation softwares. Even with if software is available, we need to buy such a software. That's not easy to us to buy all such simulation softwares. Yeah, I wish I had a better answer for you, but the difficulty is that, you know, the coronavirus has caused a lot of issues that we would never have considered before. The idea that students couldn't come into the environment to do these kinds of experiments, it's like, who would have thought that that would be a switch that could be turned on and off? It's very difficult. And I do wish that I had a better answer for you. Yeah, thank you. Maybe we're handling that in the future, how to solve problems with practical parts of our issue Thank you very much. Yeah, the answer, I think, is going to be a much more adaptable development process for virtual worlds and for simulations, so that those things can be created much more smoothly and much more easily, rather than depending on expertise to design something very specific for your needs. It would be much easier if you could get your students to actually design the simulation. Then they could demonstrate their mastery of the equipment through the design process. But the tools are very difficult to use for designing right now. Okay, thank you. Okay, everyone. On that, we will go ahead and close our session. Patrick, thank you for the great session, for staying on to address questions. Thank you all for the great questions that have come in and the active engagement. We really appreciate it. Have a wonderful rest of your day, and thank you, everybody.